Bueno, aquí realmente el objetivo de esta campaña es que ustedes puedan conocer estos ejemplos de emprendedores y emprendedoras sociales. Este es un esfuerzo que realizamos desde diferentes emprendedores sociales que están en la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara se está posicionando como una ciudad muy colaborativa, donde diferentes actores están trabajando entre sí, a diferencia de DF, donde es un poquito más competitivo, pero porque los niveles de emprendimiento son más rápidos. Pero también si lo comparamos con un Monterrey, Monterrey es algo más industrial. Sin embargo, entonces Guadalajara, inclusive Google, tiene un proyecto que se llama One Community y seleccionó las 15 ciudades dentro de Latinoamérica que tienen más comunidades. En este caso, ubican que es una comunidad. ¿Pueden identificar a qué me refiero cuando digo comunidades? Comunidades, ese grupo de personas que tienen algún interés en común y se reúnen en ciertas partes de la ciudad en ciertas fechas. Entonces, aquí en Guadalajara existe algo que se llama Me Troopers, es una comunidad de comunidades a la cual nosotros como Emprendimiento Social Guadalajara pertenecemos y a la cual queremos hacer la invitación a que participen. En estas comunidades hay, o sea, hay emprendedores tecnológicos, que van enfocados a los drones. En el anterior vino un chico presentando Drone Project. También están otros que tienen que ver con tecnología, pero enfocados en las mujeres. Existe Social Valley, que es la comunidad de emprendedores y emprendedoras sociales de toda la zona metropolitana de Guadalajara. En nuestro caso, la comunidad de emprendedores de Emprendimiento Social Guadalajara va enfocada a jóvenes y particularmente universitarios como ustedes. Entonces, aquí la verdad, ¿alguien conoce lo que es Ashoka? Ana Paula, ¿no vas a hablar de Ashoka tú? Ah, ok, rapidísimo, para no robarte la conferencia. Sí, ¿verdad? Ashoka es la organización internacional más grande que está trabajando en temas de emprendimiento social. Entonces, les invitamos a que ustedes investiguen qué es Ashoka y cómo está generando este tipo de proyectos. Ulises bien les decía que hay convocatorias por muchos lados. Entonces, les invitamos a que nos sigan en Facebook como Emprendimiento Social Guadalajara. Por ahí algunos ya nos han seguido, para que se puedan encontrar todas las convocatorias. Entonces, Ana Paula, ¿cuál es la...? Por favor. Entonces les vamos a poner un video que tiene que ver mucho con lo que está hablando Ulises en este momento. How do you explain when things don't go as we assume? Se ha de
how do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one.
Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. If you look at a cross-section of the human brain, looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into 3 major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle 2 sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. You know, sometimes you can give somebody all the facts and your figures, and they say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart, or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision-making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal and want to be a part of what it is that you do? Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell to people who believe what you believe. The goal is not just to hire people who need a job. It's to hire people who believe what you believe. I always say that, you know, there's, if you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. And nowhere else is there a better example of this than with the Wright brothers. Most people don't know about Samuel Pierpont Langley. And back in the early 20th century, the pursuit of powered man flight was like the dot-com of the day. Everybody was trying it. And Samuel Pierpont Langley had what we assume to be the recipe for success. I mean, even now, you ask people, why did your product or why did your company fail? And people always give you the same permutation of the same 3 things. Undercapitalized, the wrong people, bad market conditions. It's always the same 3 things. So let's explore that. Samuel Pierpont Langley was given $50,000 by the War Department to figure out this flying machine. Money was no problem. He held a seat at Harvard and worked at the Smithsonian and was extremely well connected. He knew all the big minds of the day. He hired the best minds money could find. And the market conditions were fantastic. The New York Times everyone was rooting for Langley. And how come we've never heard of Samuel Pierpont Langley? A few hundred miles away in Dayton, Ohio, Orville and Wilbur Wright. They had none of what we consider to be the recipe for success. They had no money. They paid for their dream with the proceeds from their bicycle shop. Not a single
person on the Wright brothers team had a college education. Discovery guys now will improve upon your technology. But he didn't. He wasn't first, he didn't get rich, he didn't get famous, so he quit. People don't buy what you do, they buy why you do. And if you talk about what you believe, you will attract those who believe what you believe. Well, why is it important to attract those who believe what you believe? Something called the law of diffusion of innovation. And if you don't know the law, you definitely know the terminology. The first 2.5% of our population are our innovators. The next 13.5% The next 34% are your early majority, your late majority, and your laggards. Money was no problem. He the only reason these people seat at Harvard and worked at the Smithsonian and was extremely well connected. He knew all the big minds of the day. And further proof that Langley was motivated by the wrong thing, the day the Wright brothers took flight, he quit. He could have said, "That's an amazing discovery, guys. Now we'll improve upon your technology." But he didn't. He wasn't first, he didn't get rich, he didn't get famous, so he quit. People don't buy what you do, they buy why you do it. And if you talk about what you believe, you will attract those who believe what you believe. Well, why is it important to attract those who believe what you believe? Something called the law of diffusion of innovation. And if you don't know the law, you definitely know the terminology. The first 2.5% of our population are our innovators. The next 13.5% of our population are our early adopters. The next 34% are your early majority, your late majority, and your laggards. The only reason these people buy touch-tone phones is because you can't buy rotary phones anymore. We all sit at various places at various times on the scale, but what the law of diffusion of innovation tells us is that if you want mass market success or mass market acceptance of an idea, you cannot have it until you achieve this tipping point between 15 and 18% market penetration, and then the system tips. And I love asking businesses, what's your conversion on new business? And they love to tell you, oh, it's about 10%, proudly. Well, you can trip over 10% of the customers. We all have about 10% who just get it. That's how we describe them, right? That's like that gut feeling, oh, they just get it. The problem is, how do you find the ones that just get it before you're doing business with them versus the ones who don't get it? So it's this here, this little gap,
that you have to close, as Geoffrey Moore calls it, crossing the chasm. Because you see, the early majority will not try something until someone else has tried it first. And these guys, the innovators and the early adopters, they're comfortable making those gut decisions. They're more comfortable making those intuitive decisions that are driven by what they believe about the world, and not just what product is available. These are the people who stood online for 6 hours to buy an iPhone when they first came out, when you could have just walked into the store the next week and bought one off the shelf. These are the people who spent $40,000 on flat-screen TVs when they first came out, even though the technology was substandard. And by the way, they didn't do it because the technology was so great. They did it for themselves. It's because they wanted to be first. People don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe. In fact, people will do the things that prove what they believe. The reason that person bought the iPhone in the first 6 hours, or stood in line for 6 hours, was because of what they believed about the world and how they wanted everybody to see them. They were first. People don't buy what you do, they buy why you do it. So let me give you a famous example, a famous failure and a famous success of the law of diffusion of innovation. First, the famous failure. It's a commercial example. As we said before a second ago, the recipe for success is money and the right people and the right marketing conditions, right? You should have success then. Look at TiVo. From the time TiVo came out about 8 or 9 years ago to this current day, they are the single highest quality product on the market. Hands down, there is no dispute. They were extremely well funded. Market conditions were fantastic. I mean, we use TiVo as a verb. I TiVo stuff on my piece of junk Time Warner DVR all the time. But TiVo is a commercial failure. They've never made money. And when they went IPO, their stock was at about $30 or $40 and then plummeted, and it's never traded above 10. In fact, I don't think it's even traded above 6, except for a couple of little spikes. Because you see, when TiVo launched their product, they told us all what they had. They said, we have a product that pauses live TV, skips commercials, rewinds live TV, and memorizes your viewing habits without you even asking. And the cynical majority said, we don't believe you, we don't need it, we don't like it, you're scaring us. What if they had said, if you're the kind of person who likes to have total control over every aspect of your life, boy, do we have a product for you. It pauses live TV, skips commercials, memorizes your viewing habits, etc., etc. People don't buy what you do, they buy why you do it, and what you do simply serves as the proof of what you believe. Now let me give you a successful example of the law of diffusion of innovation. In the summer of 1963, 250,000 people showed up on the Mall in Washington to hear Dr. King speak. They sent out no invitations, and there was no website to check the date. How do you do that? Well, Dr. King wasn't the only man in America who was a great orator. He wasn't the only man in America who suffered in a pre-civil rights America. In fact, some of his ideas were bad, but he had a gift. He didn't go around telling people what needed to change in America. He went around and told people what he believed. I believe, I believe, I believe, he told people. And people who believed what he believed took his cause and they made it their own, and they told people. And some of those people created structures to get the word out to even more people. And lo and behold, 250,000 people showed up on the right day, on the right time, to hear him speak. How many of them showed up for him? 0. They showed up for themselves. It's what they believed about America that got them to travel on a bus for 8 hours to stand in the sun in Washington in the middle of August. It's what they believed, and it wasn't about black versus white. 25% of the audience was white. Dr. King believed that there were 2 types of laws in this world, those that are made by a higher authority and those that are made by man. And not until all the laws that are made by man are consistent with the laws that are made by the higher authority will we live in a just world. It just so happens that the civil rights movement was the perfect thing to help him bring his cause to life. We followed him not for him, but for ourselves. And by the way, he gave the I have a dream speech, not the I have a plan speech. Listen to politicians now with their comprehensive 12-point plans. They're not inspiring anybody. Because there are leaders and there are those who lead. Leaders hold a position of power or authority, but those who lead inspire us.
Whether they're individuals or organizations, we follow those who lead, not because we have to, but because we want to. We follow those who lead, not for them, but for ourselves. And it's those who start with why that have the ability to inspire those around them or find others who inspire them. Thank you very much. ¿Ustedes qué tipo de líderes quieren ser? ¿Aquellos que nada más están diciendo o aquellos que inspiran? ¿Aquellos que lideran o aquellos que inspiran para realizar las cosas y que se cambien? Entonces, nada más para terminar, les van a hacer una presentación de AIESEC y ya nos podemos ir. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿no muy animados? Los voy a invitar a todos los que quedan, a los que no se tienen que ir también, a que se paren tantito, que se estiren. Yo estaba también ahí sentada y también quería estirarme. Entonces los voy a invitar a que se paren, se estiren, sí, en lo que está la presentación. ¿Ya? Ok. Nada más voy a dar una breve introducción y me puedes poner el video, yo te digo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Dónde? Ok. ¿Todos me escuchan ahí? Ok, muchas gracias, muchachos. ¿Pueden sentarse? Ok. Bueno, pues primero que nada, me presento. Mi nombre es Fabiola Venegas. Ahí está. Actualmente yo soy presidenta del Comité de AIESEC en Guadalajara. ¿Alguno aquí ya había escuchado hablar de AIESEC? ¿Nadie? Wow. Ah, muy bien. Perfecto. Ay, mis niños. Ok, muy bien. Quiero darle las gracias a Jorge por invitarnos, por abrir este espacio para AIESEC, porque creo que es una gran oportunidad para todos ustedes y para nosotros de compartir ideas. Yo los quiero invitar también a que sigan asistiendo a este tipo de eventos. Les quiero comentar que yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara, de aquí de CUCEA, orgullosamente. Entonces, bueno, yo estuve en algún momento en ese lugar en el que están ustedes y a mí me hubiera encantado que mucho más temprano de lo que me enteré que AIESEC existía, me hubieran hablado un poco de qué se trataba, porque AIESEC me ha dado muchas cosas y parte de esas cosas es el que yo esté aquí y que les pueda compartir todo lo que ustedes pueden aprender y desarrollarse en una institución como AIESEC. Para ello, les traje un videíto, entonces vamos a comenzar con esto y después les platico un poquito más.
Ok, espero que les haya gustado este video. Creo que describe muy bien en lo que creemos en AIESEC, porque nuestra misión es el potencial, el desarrollo del potencial humano, y eso es por lo que trabajamos cada día, todos los días. Pero bueno, les voy a explicar rápidamente cómo es que lo hacemos. AIESEC es una plataforma internacional que, como les decía, a lo que se dedica es al desarrollo del potencial de los jóvenes, a desarrollar sus habilidades de liderazgo y diferentes características que a veces no aprendemos en la escuela, ¿no? Ok. AIESEC es una organización que fue creada, está dirigida y operada enteramente por jóvenes, que esto es algo que la distingue de cualquier otra organización internacional. Nosotros nos encargamos de desarrollar y brindar experiencias de liderazgo a través de diferentes programas que ahorita les voy a explicar, y entre ellos se encuentran las pasantías profesionales o de desarrollo social fuera de nuestro país. Ok. Ahí está, bueno, entre sus fines y sus características es que, bueno, esa política es independiente, es sin fines de lucro, y nuestros miembros tratan en todo el mundo temas de interés común, de liderazgo y de gestión de talento. AIESEC no discrimina por razones de raza, color, género, orientaciones sexuales, religiones u origen, ya sea nacional, étnico o social. Entonces, bueno, lo que buscamos es incrementar la competitividad de los jóvenes, otorgándoles una perspectiva global. Vivimos en un mundo globalizado, en el que cada vez más es necesario tener competencias que nos distingan y que tengamos esa perspectiva global que nos ayude a entender nuestro entorno. Nosotros creemos que de esta manera podemos crear en los jóvenes agentes de cambio que sean no solo soñadores, que no solamente tengan esta idea de hacer algo diferente y de hacer algo por el mundo, sino que sean capaces de hacerlo, que tengan todas las competencias. La que sigue. Aquí hay algunos números de AIESEC, que espero que esto les tranquilice su parte racional. Entonces, bueno, AIESEC tiene presencia en más de 124 países, porque todo el tiempo se están abriendo nuevas sedes. Tiene más de 100,000 miembros en todo el mundo. Esto la convierte en la organización internacional de jóvenes más grande en todo el mundo. Tiene 65 años desde su formación, y bueno, aquí hay algunos números sobre el tipo de experiencias que ofrecemos. La que sigue. Ok, en México tenemos más de 28 oficinas, ya que, bueno, son 28 oficinas locales más las unidades especializadas. Generamos más de 1,000 intercambios al año sociales y más de 500 profesionales, con 1,200 miembros. Estas cifras son del 2014 y, bueno, debido a las proyecciones, este año se calcula que haremos más. En AIESEC trabajamos con valores como estos y buscamos que cada uno de nuestros miembros se identifique con estos valores. Es por eso que no solamente desarrollamos soft skills, sino hard skills también, y bueno, todo es a partir de esto, ¿no? Nace de que nos identifiquemos con estos valores. Y nuestros programas son principalmente estos tres. El de Developing You es de desarrollo de talento. ¿Esto cómo funciona? Cuando ustedes se unen a AIESEC pueden ser parte de la membresía, como yo y como mis compañeros que están aquí, y desarrollarse dentro de la misma organización, porque funciona como una empresa. Entonces ustedes pueden ahí desarrollarse, ya sea en el ámbito en el que están estudiando, en su carrera, o si, por ejemplo, yo soy de finanzas, pero no sé nada de recursos humanos y me gustaría aprender, pues puedo también participar en la parte de recursos humanos, y así es como pueden desarrollar esas habilidades que tal vez no podrían desarrollar prácticamente en otro lado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, dentro de los beneficios que aporta este programa es que ustedes pueden adquirir experiencia internacional, ya que van a estar tratando con sedes en todo el mundo de AIESEC y también con organizaciones, empresas en todo el mundo. Pueden tener la oportunidad de hacer un intercambio también con nosotros y tienen acceso a toda la red. Yo creo que algo muy importante de AIESEC es que nos da
estas oportunidades y esta red de contactos donde ustedes pueden encontrar personas que tengan los mismos intereses que ustedes. Y bueno, aquí hay algunos de los requisitos para ser parte de este programa, que es ser estudiante de licenciatura de cualquier semestre, querer colaborar con una ONG y buscar su desarrollo tanto profesional como personal. Y estos son algunos de los ámbitos que manejamos en este programa, que como les decía, bueno, funciona como las áreas operativas de una empresa. Este es el programa de Global Citizen. En este programa es para que ustedes puedan realizar prácticas sociales en otras ciudades del mundo. Esto se hace mediante una plataforma que trabajamos en AIESEC, donde ustedes al ingresar a este programa tienen acceso, pueden buscar las oportunidades de desarrollar proyectos ya sea ambientales, de enseñanza de la cultura, enseñanza de idiomas y se pueden desarrollar de esta manera conociendo otra cultura o dando a conocer la suya en otras partes del mundo. Estos son los principales temas que, como pueden ver, hay uno que tiene mucho que ver con todas las sesiones que han tenido el día de hoy, que es el de Social Entrepreneurship, donde pueden desarrollar proyectos y aprender de cómo se hacen antes de que ustedes inicien el suyo propio, ¿no? Y están, como les comentaba, el de enseñanza de la cultura y el de enseñanza de idiomas. Estos son algunos de los beneficios que brinda el programa. Como les comentaba, bueno, de lo que se trata es de que ustedes adquieran una perspectiva global de los problemas que hay en todo el mundo y de cómo se pueden resolver, que tengan este intercambio cultural para que puedan entender más al entorno. Tienen acceso de nuevo a la red de contactos y a desarrollar su nivel de competencias y habilidades. Y finalmente tenemos el programa de Global Talent, donde pueden realizar prácticas ahora de una manera profesional, ya no en proyectos sociales, sino en instituciones, organismos y empresas donde ya van a recibir una remuneración por las actividades que realizan y ya pueden desarrollar puestos de liderazgo donde ya manejan equipos, donde ya ustedes están a cargo de un proyecto y que esto, por supuesto, les da un valor agregado a su currículum. La que sigue. Ok, en este tipo de prácticas, bueno, los beneficios que tienen, como ya les comentaba, es la perspectiva que adquieren de cómo se trabaja en otras partes del mundo, aumenta su valor curricular. También tienen acceso a toda la red de contactos, pueden convivir y experimentar con otras culturas. En esta parte cabe mencionar que en todo el proceso de la experiencia, ustedes siempre están acompañados por la organización. AIESEC, tanto desde que están buscando las prácticas aquí en su ciudad, como también cuando se van, durante toda su experiencia, AIESEC los acompaña para asegurarse de que sea una experiencia grata y que realmente ustedes estén desarrollándose dentro de este proceso. Y bueno, estas son algunas de las especializaciones con las que más trabajamos, ya que son pues las áreas en las que hay más prácticas disponibles a nivel profesional, que son marketing, tecnologías de la información y enseñanza. De nuevo, es enseñanza de idiomas, la más general, pero también en algunos casos hay para enseñanza de la cultura. Y bueno, algunos de los requisitos son que en este tipo de prácticas, como son más largas y les piden un perfil ya más específico, donde sí les piden más requisitos que hayan tenido cierta experiencia en el ámbito profesional o así, por lo general trabajamos con personas egresadas o a punto de egresar, que tengan de 23 a 29 años, que sean un perfil culturalmente tolerante, que ustedes estén dispuestos a trabajar con personas de diferentes nacionalidades y aprender de ellas, que bueno, obviamente tengan el deseo de trabajar en el extranjero, que busquen aprender de otras culturas, y bueno, aquí dice el costo de este tipo de programa. La duración es de 3 a 18 meses, dependiendo del tipo de la práctica, y pues la remuneración que les había dicho por sus actividades que están realizando,
ya es una remuneración económica que siempre depende del costo de vida del país o de la ciudad a la que ustedes se van. Ustedes pueden estar seguros que en la empresa que los contraten les van a pagar correspondiente al costo de vida de esa ciudad. Y bueno, con esto sería todo. Al final, si quieres ya dale hasta la última. Aparecen algunos datos de contacto sobre la organización a nivel nacional. Pues tenemos Twitter, estamos en Twitter, Facebook, también ahí está el sitio web que es aiesec.org.mx y también pueden encontrar nuestra fanpage de AIESEC en Guadalajara, así tal cual, AIESEC Guadalajara. Y pues si quieren anotar mi correo o el correo de contacto de la organización, es contacto.gdl@aiesec.org.mx. Y bueno, pues por aquí vamos a estar. Si tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de cómo funciona AIESEC o cómo pueden ingresar a nuestros programas, pues también estoy a sus órdenes. Sería todo. Muchísimas gracias. Y por esta conferencia sería todo. Vamos a tener otra conferencia a la 1 de la tarde y viene Ana Paula Barragán Gutiérrez hablándoles de su plataforma de emprendimiento social y de otros temas que tienen que ver con el mismo. Gracias.